Hello, hello guys. Hello. ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯔꯥꯡ sound ꯌꯥꯗꯦꯅ technical issue ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ. Okay. ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯛꯇ live ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯦꯀꯣ. ꯃꯌꯥꯝ join ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ, share ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ. So, a happy announcement for everyone that ratio and proportion complete 하이따래ко for SSC थागदब वगैरह बैंक थागदब वगैरह every सिदा अतोप्पा अमुक तम्मुदसु यारेको ratio and proportion complete अइना खंगजब खंग मयामदो पेखादा हंगबा मयामदो सिगी वीडियो जिदा आई वीडियो जे याम सांगनेना वीडियो पार्ट A पार्ट B पार्ट C स्माइ खाइदोकनिको सिदा लोइना क्या हाइतारे मंगालु केना तखोम मयामना हुजिक फाउदा तम्मिबसे सिगिजे सिबु हाइरगदी दुम ratio and proportion गिदी करीमता अतई हईत्रजु दुम हईदे अनौबदी तमदा यारोइको हाइबदी सिबुक्ति दुम लेवल अमा दुम यारने बखल्लेबको अन एग्जाम अमा थाबदा सिबुकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की परादगी सिगी क्वेश्चन गैजे हईरगदी अखोइ दुम पेखा थाबा यारने हाइबदो अदुकी लेवल फाउदी सिगी पराजन तमबा दुम यारनेबा सो विदाउट एनी डिले आफ्टर a long back आई लाइव ता लाकोनी कुइरे लाइव ता चंगदबको लाइक 2 or 3 months I think so नुंगतीगी सिगी मतम जिदा मयामना शेयर तौबिरो at this 6 आई हेक संगजब मतम हाइ तारेको as time is very अखोइ मतम जे यामना खितंग कनो तौबनेना क्लास लोइरगा आई हुजिक हेक लोइबगा युम यौबगा क्लास अमा तौगे पेखाजु मयामना हुजिक मेंस की मतम निको SBI कनो की IB SBI की दिलोइगरे IPS की then SSCGL की मेंस अमु लानिको prelims हाइदो मतुंगदा हाइदोरानि खलेदि after that 2026 की अखोगी 26 27 की टारगेट तको अमुका हौबा यारेबा फजना हौमिना यारे अदुना हौमिनारजी मयाम येंगमिनारजी क्लास सी कमाय तोगे हाना खंग्रबा इचिनाव सिंगनाजु करीम अमुका मुक नहौनना असिगी पराजे अमुक हेना हैनबा अदुगा करीम त खंग्रिबा ओरगजु दुम हेना हैगलकनी क्लास ताकपदा ज्ञान ताहौदो मयामदो सिगी जिदा येंग kana ज्ञान ताब्रा हाइबदु येंगबिरोको so let us begin mayam sound clear oibra khotbra haibado tang haibiro any issue in the video sound oire ngasi de sound tare bako so let us kanan answer han khome yenga jiko खितंग मयाम तंग अदोम दोंगी फोन दुदा शेयर अमतंग ससत तौबिगोदना मयाम तंग येंगमिनना क्लास से हौनबा नुआइनबको क्लास मी खरे यामदी आइजु वागे हलागा खितंग मी यामगदी क्लास ताकपा नुआइबको मी मंगा से नांगे की टाइप ता कुइरे so nungtigi if you share today I will teach you every day अखोइदा नुआइ फाविदना नुंगती क्लास वार जो हला जो होरेन नि छात्र मयाम आई लाइक ता ngaयम दोने हारगा फतोक दोनेबा पुंग क्या फाउ तो हाइनो हाइबदे येंगदे को पुंग क्या फाउ तो जाय जे पुंगाय अमा तौब्रा पुंगम हाइबदे नोंगमुइ क्वेश्चन 10 गुमबदि नुंगतीगी मिनिमम द तौजेबा नुंगतीगी क्वेश्चन 10 ओके अदुम अइना ngambage हाइतारे अदुम मतेंग दum mayam gi pangjagebo not only in the quants tang natraju atop top subject ki origine adum noi sar solution orju dum reasoning gi dum pangjaraksani english ke ju madam hoina mateng pangjaraksani aigi ngambadagi ai ju side ki mayam mateng pangnaraga peka phauno dawjena sigi vision jidane akoina class se muk hauraije ko so let us start so ratio and proportion je hauraji karim tlaite ratio and proportion makhong dagi amuk haurage aduga question di yeng kana khangani ko question je ai sida ai yam seng haijage I will not hekta makhong dagi di ai direct oina chatre question je ambuko adum question je pekhada adum hangba yaba hangju hangba phaja phaja ba question ngata select toraga adum sigum bagi level da pekha je thagadabne habdo aduga ai ngatang keno thoge ko ai photo je ai keno je and then I will come back
look, ratio and proportion ko yam nuai parani ko mayam kambu khalmir no si parajidi adum si je pekhada yam toina hangba parani aduna si paraje haitawju yade nahangai khangudraga ju huji khangnar ji ko number 1 da e kawbom leire b kawbom leire haraje bako icham jam na khaloba e kawbo nupa je ma je lupa lising tara pisa pae bako b je lupa lising manga pae haraje ba okay mawani a b ji da de lupa lising tara pae bako lupa lising manga pae je chang on bada samaina lising tara ni ma lising manga ne haibje nuai te dana aduna kitang handaraga mana ani pai matam da mana ama pai ka hai nuai dana ko mana ahum pai matam ma ani pai ga kitang nuai na wi da mak ta mayam na angka gi form da semak pa ne ba ai lising kakthana ga da kwai di list form da hai ta hai ba nuai na ba ko hai ba nuai na ba kakthana ga kya ta ga di lising manga ga lising tara ga je 2:1 ta dra so we can easily say that oh whatever the amount of b possess in double possess to have je so man narration to namu gidamak ta kuin angka the form to ga semak pa numerical values ki relationship to kuin ratios har khangnai ba yare ko daidi adudi basic rules ta koina a b har je ko a is to b je leire ai video hana jo mayam tha khre ko so mai icham cham hot pa de a is to b leire 2:3 ratio da leire hare the 500 ko paisa am leire mabani yeno hara kanda kaido no question je hange ko sir why 2 divided by mayam gi 2 makhadana 3 plus 2 to 5 lei adugo 500 samaina sidi niyom ne ba sidi niyom ni but how to solve si kaido lai no hara kanda 2 and 3 tinjanar kana hujiki do mabani na hot matam da kya tai 5 tabra 5 ta tinjanar kanda adi 5 siga lising changwa jiga manar ga sina total ne ba total sina numerical values hai tare ko original value hai ne sina just a value ne ba koina nuai na ba numerical value moi denote to number adi denote to value da dia koina 5 tare original value na changwa tare adi kana ge hangino a ge hang ha 2 da di kya tare pu thok to ne ba 200 tare na adu angang wai da ge khoi tak pirak pade 2 hapo makha na tinjana ba hapo haido sijigi wari na neba so understand to ko mayam kaino har kanjida any number ama koina any value samna abada india population je 2 crore ne har je duga pakistan population na 1 crore ne har je crore de zero myam myam midana adu zero myam ko thana kan 2:1 da haiba nuai na bi damak thambado adu kai kawi ratio har khangnai ba ko adagi adudi si khangaga di question da la je ko si question mai basics ki di aigi basics ki dum yengbi ko mamangi thaina gi oiraga jo basics mayam takpo mayam leibani ko mamangna changa dum yengbiro basics ki kwai hauba takpo do hojiki dun basics higher go sin hojiki yam chawkhala matam ni ko aduna basics ki e is to b is to c 2 is to 3 3 is to 4 a b c kya tai ga dudi adum mayam loi khangnar mane khale adu phawdi aina adugi concept nate aina pami di exam da hangba question mayam do ratio gi adum yam tak sen to bani so yam kupna makha da di ai ke su taro ge ngasi class di ko so let us start the question. I'll come back. Hello si question je hotminar si question je hotring ai da kitang live da gyan hoge ko okay sidagi horje question number 3 de horje khar live de khar chawkhalake natraga di horen hek hoga aruba tabado nuai roi ko a stick is broken into parts the ratio of the length of the full stick and the bigger part is twice the ratio of the length of the bigger part and the smaller part so what is the latter ratio ano ratio do kya no hangwan
answer pina ro ma'am. So what is the answer, guys? Well, okay. A stick is broken. So let us come to the answer. No one is giving the answer. No problem. No problem. I will do. So I will teach you how to solve this question. Okay. So a stick is broken in two parts. A stick is broken into two parts. The ratio of the length of the full stick and the bigger part I have. So there is a stick here. Okay. Stick ama lere. Aduga maje two parts broken tawreba. This is uh, the ratio of the length of the full stick and is bigger part I have bigger part I have smaller part I'm खाइदो एको माना अदो stick से bigger part से so for example I will say x ने मैं असंग x ने खलो and y की महत्ता I will denote it by 1 okay we can denote it by 1 also y याउदो जुआई because ratio लो दो इनिना होरेन आई y की महत्ता 1 ओइ लोरगा येंग जेबा let us see we can do it or not. Let us examine the so I will take the length of the smaller part as 1. So from this question, by question the ratio of the length of the full stick. So full stick t x plus 1 la x plus 1 la ne full stick and the bigger part kai logi by na x logo is same as is twice the have twice the ratio of the length of the bigger part t x and the smaller part ke no 1 natra sigi ratio the same hara koni ko adu di si kya tare cross multiplication chalo twice x square tare siga chala di and this is x plus 1 tare am I right the ratio of the length of the full stick to and the bigger part is twice the ratio of the length of the bigger part and the smaller part twice x square minus x minus 1 is equal to 0 quadratic equation form so if you multiply this 2 1 2 puri naraga 2 taba sidana minus lebra khaidona 1 taba kai kai na number lege 2 ga 1 2 1 2 ari 2 ga 1 tabra the twice x square minus 2x minus x minus 1 is equal to 0 ai quadratic equation yaudramina ai sidi samjan bado yam samjal laroge ko samjal hot pe quadratic equation pa laga ko twice x common lorge x minus 1 then 1 common lorge x minus 1 the si plus ho gedam ni ko okay am I doing correct or wrong twice x minus 1 this is twice x ka sina plus x lagudam ni ko si plus x ogedam ni twice x ka plus x ogedam si 1 lawro di x minus 1 tare so twice x plus 1 ga x minus 1 ga is equal to 0 adi horen si je 1 twice x plus 1 is hom chale negative la ani and we cannot do like that as negative lai ba ya deba length so x ki value je x minus 1 je is equal to 0 and x की value जो 1 तारबा so x की value जो 1 तारे है रे सोम की y की value जो 1 तारे आई 1 लोगी बनी ना that means we cannot establish a bigger length and a smaller length in this suma question hangi ko pe khada and you will find this type of question and you will click what is the letter ratio hai kana 1 is to 1 how it is possible if you take y also you will get 1 is to the value of y as 1 if you take c ratio the lie is x ki makhada 1 litro x ki makhada 1 leidana the ratio of x is to 1 dum ta 0 1 ki value do 1 je 1 dum ta jar ne ba so aina haining mudi kai no you have taken the smaller length as 1 and the bigger length so 1 phange
How it is possible if the length is given as the bigger part and smaller part? So we cannot decide this answer. So the answer is cannot be determined. This question was asked in some of the I forgot the paper, and option do animak pirami 1:1, 2:1, C and D kind of pirami ko, and none of this kind. And many people, students, click this answer and assume that this 1:1 is the correct answer. But actual answer should be C and D. So I put this forward this question so that in the future coming exam, the D noina kano tawdanaba landanaba ko. Next question tawjiko. Now try this question. Siju nahan noina yam nungai gido paper duni question duni. Torosim. A student's score mark in the ratio 6, 4, 3, 5, 8, 7 in the 6th subject having equal maximum mark. Equal maximum mark, he scored 54.54% of the maximum mark in the aggregate of 6 subjects. If the passing mark in each subject is 50%, in how many subjects did he fail? I am trying to deliver the most suitable question for your exam, like CGL, okay? And banking exam, bank PO, bank clerk, no, thado exam do, acho exam gidi, yam na kana gani ko, macha gidi, yam ti line na kana ni, but exam acho thado ni na, we have to prepare somewhat for the exam also. From the ina CGL prepare to harga MTS ki para pale gadi kamai CGL phau do no, adune haining is. Pavana Tambana MTS ki whatever GD ki para level da 10+2 ki level paraga CGL power amoyko aduna akoin tamdoje even if you are CGL bogi level de kitang hengkatna tambiyo maya pikhaje lusalami pikhalus bonda competition hengkale hojite like before matamama mi songwa tharam modu hojikti lising thareba because aware oinare pikhaje mi haibe heng kana re YouTube channel mayam like takna re adai ko sum anonova level gi question hot pa tamna re mayam hojik sum ka hai tare sum heng kale ba mi myam je haibe singba matung ina aduna akhoi ju matung ina anonova khangba darkar le try it ani ni ko darkar le je haiba ga speed ka hai ngasai paper ngasigi test tawbada koi satra myam do khange ko haidi hairaga nang hauda myam do kai no you don't have speed to haira kanda budi lag do ba kay hatarage si answer a student score in this ratio 6, 4, 3, 5 anyone give me the answer 6, 4, 3, 5, 8, 7 I am waiting guys आंसर दे दो इसका कितना उत्तर हो जाएगा भाई now I am coming back okay look at here question look at here what is the question a student score 6, 4, 3, 5, 8, 7 in 6 subject you have given 6 subject what is going on very yarba student score subject taruk piramra the in 6 subject equal maximum mark he scored 54.54 maximum mark Toshiba 2 tayabako let us see
So I'll just remove myself and I'll come back answer se puthroge. Yare 2, very good. Let us see the answer now. A student score in the ratio 6, 4, 3, 5, 8, 7 adu piramaje. This is like a curry question now. How many subject did he fail? Kyam subject kya fail ho gaya hang mani? Question de type ani legani ko. They want question answer pamba hai bama. Amana karamana heli karamana watli hai baje se umbai pamba ma. Adum magi category 2 do ta draw. Karama subject fail oigi hai baneba. So I don't need to find out the real answer in this case. So my question la kani aduna lagari kamai hot kani adu di approximation sinaba natraga ke to way to my yenga zeba. I will solve this question now. Look at here. A student score mark samai lera. SN 3 4 5 6 7 samai hayare. The moy mark to mark ahum ni mari ni manga ni taruk ni tare ni hayadra. Adu matunda kay hayare maximum mark to equal oy haiba. So 54.54% je maximum mark to mana phange haiba ko. So if I take like this percentage ta aduga mana phang majina 100 ki manung jida 54.54 phange hairga you can say 55 out of 100. Am I right? Chama unda yankhai manga phange hair ju haiba dum. Aggregate 6 subject lai hai bani subject amadu passing mark to na kya no 50% ni. So if I take on side mana ratio the yanan hai to no assuming this number 3 4 5 6 7 simyam ja ai moi moi gi subject to ne khala je ba my number do mark ahum phange mari phange manga phange taruk phange tare phange. So total mark mana score tawri je kya tare manga into ama ni ahum mari manga 25 5 1 2 3 4 5 the 3 4 8 la ma taruk ni ko okay taruk ni subject taruk sida 3 4 5 6 7 8 so mogi average ti kya tare mayai jab sa tarni si mayai da ke lai 5.5 lai 5.5 into 60 33 tare. So total score mana phangi je 33 mark ne ba adu bu chama do holagi yengadi 33 mark se yankhai manga da aigi full mark se sigi jida ko yankhai manga da ai full mark lawi chama lawra aur 33 da lawra gadi chama divided by yankhai manga into kunthra doi 11 5 11 3 so 5 to the 10 you get 60 mark. Am I right? 60 marks se total phange ba yankhai manga jina phangba matam da total marks se khoi 100 ne phangaga di 33 lower di 60 mark phange. Then 60 marks se equal marks su phang manai haiban tro equal maximum marks su manai haibani na 60 mark to aina subject taruk leibida amam da kya ta ni tara ta gi manung da 50% pass to bhaibani si fail ore mani si fail ore si ju tara gi mung da phange hai ni si ju tara gi manung da si ju tara gi manung da si ju tara manung da si tara manung da adu de si yaudi si di pass tawre si pass tawre si pass tawre tara gi manung da manga phanga di pass tawdon 50% hai ja adi sigi subject si da ngai re ko kai gi no ya mong yengai je because it is very crucial 10 out of 5 that is 50% is direct but akoina lobudi nga sai do kya no 54.54% lobane ko 54.54 the low gibada aina 33 mark phangro 54.54 je 55 low begin if I take 55 I am getting 54.54 asem low da 55 low san gre dana hena low san gra baneba ai hena low san bagi damakta haiba atradi 54.54 original ne ko asem waina duga 55 ta chama phange haire bako aduga aduargadi sigi kontra hom doidadi kya phange na hopma tamda 55 into 33 tarkanda ai 60 phangra phangi ko atopa case amada yengagadi sigi da 54.54 da chama oiragadi 33 dadi kya oidono yengagadi si hotpe mathau leite no understand tawnaba haibani ko into 33 da sigi number je ko sigi number jiga kanana chawge hade sina chawri neba sina pictra number jina makha je piagadi ai answer chawkhala neba
chawkhalani ko. So 60 gi mathakta plus phangani ba. So if you take 61 also subject taruk ta divide tawragadi nangi ngasagi tara tara phangamado adoju henkala ani ba. Adudi tara dagi henkat podi tara da manga je pass taw da 50% ne haragadi tara mathoi da manga ji tangkhai nati dana adudi maju fail hoidro 50% yaudre dana aduna sigi answer je 2 ta ni ba. Anamana 3 column si 3 khot pa yauni ko but question jain ngasi puthuroi je noi pikha da hangba ya ba hangju hangraba kitang crucial hoiba adumba question nga ta ne ba aduna hekta noina si mayam je ai dum hage part A B C D book ai loina ratio je full complete ta ke ko adugi mayam do hek haiba noi dum paper am hekta pari yengo ama hekta changa dum hero saya dam ne ba yare phajandi pamina ji next question adi aham bai question do tawding ai kitang lu ne aham bai do si muk toro hei brings I'm coming back again. Kaya tare sina a person has a total of rupees 130 in 1 rupee note, 50 pies, 25 pies and 10 pies coin. The number of 4 type of coins are in the ratio 1, 2, 3, 5 respectively. How many 25 pies coin are there? Person got. Toro kya tare. Pung tarit makai mong tulisan doon. Matam yang piroy. Atau itu toro. Yang asing. Hola ke ko. A person has a total of 130 rupees in 1 rupee note, 50 pies and 25 pies and 10 pies coin. The number of 4 type of coin are in the ratio. So you have given 1 rupee note haragadi rupees 100. The 50 pies, 25 pies and 10 pies. So you have to convert this 1 rupee in the form of 100 rupees, 100 pies. This is sina value की money value नत्रा value ने वा so value की ratio दा सी ले रहे और ratio है दोंगा साइ 5 to the 10 5 5 25 5 10 the 50 5 to the 10 20 अदि समाना reduced form दा थम्बे यार you must make them in the most reduced format ratio holding आइदा the number of 4 types of coins are in the ratio so the number of coins तो 1 2 3 5 ता ले रहे so you know that what is total value paisa ama total value je kamai khange har gandi a coin if you have 10 rupee note paisa tara chapi ma leire adudi adum do tara leire gadi lupa chama leidana kamai na khange multiply torga 10 into 10 multiply tor khangra adumaina value do adu number of coins to multiply tor kanda total value khangane so 20 tare so 20 tare 15 and 10 so after this also we can reduce form thambiu yare kai di 5 4 20
5 4 20, 5 3 is 15, 5 2 is 10. Now, how many 25 coin are there? Haibonebako. So, lupa chama kontra dani, cham kontra da, aina yeng doje 25 pies ki. Si yeng do, ngasai do. Aina hama tako do, makhada kay do with 3 line no hari total value lorok pagi damakta total lak pani niyom ne ta san given at mayam sana given ni ko. Aseng madi heto oya da bani 4 plus 4 8 ni 8 plus 3 di kya tare 11 plus 2 is 13 nakakpa matam da tara tare. So rupees natra si rupees na ho bani ko si rupees 113 na si rupees 30 tare. Now you have rupees 30. Rupees 30 je mana pamadi how many 25 coins 25 coin marina rupee amasai ari rupees 30 di coin masing kyam le ni lupa ani da coin nipan lakpra adamaina lupa kunthra da yanga di 30 into 4 120 coin leini haiban khangani ko mayam irai lai bani da next to sika. Okay simuk toro simuk arai bani hana yaugraba organa revision adug amuk answer sat lawn hotpiro. Kaya tare okay let me do now matam kanamo answer piraktre why answer pinaro. A picture is made of two colors red and green lere samaina picture ani lere in the ratio 4:3 the red and green. If the ratio of the red and green in the lower half sigi makha thangmada lower half the 2:3 lere gadi, then what is the red and green in the upper half tadi kaya laigani hangmani ko si question ni. Now if you ngasai habdo ai ngasai ke hagi yan han ba hauda paisa gi matang dor ga ju han lupa chani pai ba lupa cham pai ba ona matam lupa chani ga chama ga haiba nuai te na number ma semani haiban tro adu de maina khoju quite a big one number semai ne mana adu di just assume red ka green ga haiba do si color mari laire green na color ahum laire na ha total color lai je 7 laire ba laitra 7 laire adu gi marak sida kya laire ngane ha total color je sida di ahum makhai laire moidra sida ahum makhai laire mani sida jo ahum makhai laire mani ba hai badi ani je chap mana distribute tawni ba ko kai do we distribute toina ha kana atop mana question hai jo hairam dana mathak tana hena phangadabani makha dana hena phangadabni karim hairam mate
हायरमद्रगदि अइना भाब साजल्बे पोते अन हायरमद्रगदि कै लौरने अनिमक माने इन यूनिवर्सल ट्रुथ तारे अमा लौ ताबा ओके अदुम ममाना मचा नुंसी अइ नंग नुंसी अदुम हाइदर अदुम नुंसी खंगी नत्रो अदुगा जमाने कम हायरमद्रमिना अदुम मानरमने लौबानदा यारबा अइ नुंसीबा हंगले याबोतेबा ओ नुंसीरकान अनिग लेरकान ए नंगने नुंसीनो ओनबने अदुमाइना सी ओन बनतेबा हाइद्रमिना चप चप मानना अदुम हाइन खलने यूनिवर्सल हाइतारे को सुम फागी वेना काउदना हाइबानदा अदु 3.5 लेबजिदा हुजि अखोना लौदोजे 3.5 से मासिगी येंगजी 2 divided by 2 plus 3 asagi do why you are taking 5 makha da hekta tin jan lawije kai gino si total ne magi total mong da sigi chang ja kya no yengwa ne ba adu gini ko into 3.5 adi 5 7 35.7 to ja 0.14 tare aha mejina ani subajina kya tare 3 divided by 5 into 3.5 0.7 means 7 to 21 the 2.1 sina 1 7 to 14 1.4 of them ko this would be 1.4 so adu di makha da rate che 1.4 lere green jina 2.1 lere mathak thang ari amadu lere mani mari gi manung jida rate mari lere makha da 1.4 lege mandro 1.4 lere di khaidona ga di kya tare ngo 6 to 2.6 tare तना क्या ले रहे अहुम की मनुंग जिदा 2.1 मखा ले ग्रबा अदि 0.9 मखा ले रमनी हाँ 3 minus 2.1 दि 0.9 तारे ना अदु रेशियो दा हाई बनी 2.6 is to 0.9 हायर जो तुम याय बा कनाम कम हाई रोए बको अदु बु नुआई ते तना रेशियो दि मैं आम हाई रेशियो हम हो हाई रेशियो दि नुआई ना बा इबा सुम नुआई ना बा खन बदुने बा अन 26 is to 9 इवन फजद्रो अन आंसर 26 is to 9 तार ने हैवंदा कनाम तना कम हाइरोएबा 52 in is to 18 तारे हाजु लाले सुंगाय हाइरोएबा सिजे सी 0 0 अनि हापजु कनाम लाले हाइरोएबा तबु तबु कक्थनर कांददि लोवेस्ट फॉर्म द सी दुम तागदबने दैट्स द नेचर ऑफ द रेशियो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस क्वेश्चन एक त हाइनिंग द्रे मथंग तरम मथंग try this question guys try this the ratio of land and water on a planet is 1:4 if this ratio I'll come back message ka do khaga comment ka do khaga tharaudana sari ta tharakte answer ju kumakte pura benoni laidra so basically ratios the land ratio of land and water on a planet is 1:4 planet amagi lere amana saruk ama amana saruk mari oibane hare if this ratio is in the southern hemisphere the 1:3 oire makhagi patang lor kanda amana ahom oima tamda ama oini habani adi northern hemisphere dom kya tani so amana adu oire aduna adu oini habane amaga am sana poteba samnadragadi noi kamaina holakani hojiki mai holo tabreng ji chamana question ni I have just did right now क्या ताबीर गया the ratio of the land and water on the planet is 1:4 anyone give me the answer right now how was it
यारे होलगे को तोशिबा 3:17. Okay, okay, very good, very good. बहुत अच्छा. So I'll just remove my face from the screen so that I can teach you. I inaba ko amuka muk thokrage I feel sakka thamagadi mayam na ai legi sense ma lebagi hapane so. So the ratio of land and water on the planet is 1:4. So look at here, planet. A planet is there, and its ratio is 1:4. Given as like this. The ratio of the southern hemisphere, na 1:3 pyramid. The northern hemisphere na kya tagani? Sama na dro question duga. So you can take ratio as 1:4. Natraga 10:40 lorja and have it. You can take whatever you want. You can take 100:400 also. You can take anything, but the least number should be constant. 1:4 dum oigedabani haibane ratio na haibadi. Adu aina sida 1x:4x lawrido adu su kamna te mayam x lawrido kaino sida. Why you are taking x here? Angang wadagi x paleju kaino hakanda 1 amasung 4 lebiduda aina ne sida 0 hapai sida 1:4 lejabida aina sida kana multiply to 100 tagede 100 multiply to bra. So x has a variable never. The variable na sidaina 100 na multiply torokanda tholoktra. If I instead of this x adi 1:2 has yadro 4:2 lani aduna variable hai do dugine habanda variable haibadi saklon hongma ngamba pot haibane bako ad x kai do kam panda adu understand it tore. And we should not minimize the use of variables in any part. Question hopam tamda hojikti kitang minimize to understand to ne hen ka lo angka hei haragadi minimize the work and understand more. This is the funda. So let us try this question. Karim ta gyan ta de dura tai je kitang tabiyu ko fajan haijai bini adi 1:4 haibajai no haibdu loning ba lo ya haigare phare ne sisu 1:3 nong lere ngasai hot khibada si je tangkai khairak tra si da gemo khairak to ni ko sigi tangkai lak to ne ba adu di sigi 3 plus 1 je kya ta hai 4 ta bra sidana 4 plus 1 is 5 ta bra adu number amai ta lo ya hamni na mathak na ju horen divide to ya ba makha na ju divide to ya ba khara pick pa number am lo budi kai kai lo rajib 4 ga 5 kana divide to ya ba mabani na common oiba number je 20 lebra 20 lei ko. So if I take this is 20 ne khalo this is 20 tar ni taro ita mabani mana do ni ngasai maina ade cd 20 plus 20 di 40 ta dro ani je punjal laga masai gi graha je sadoi ni adi same mana 1 have ni 1 by 4 plus 1 is 5 tare into 40 di 8 tare sina kya tane kunthrai thoi tane ni phu gi manung jida 4 ama leire adu di ama jina 32 tane yaraba. So 8 ka 42 ga leira bani na hojik aina pam ma kha dong kya leing kun leire kun gi manung jida 1 by 4 3 plus 1 is 4 4 5 20 manga am leire amana traung am tane yarba sina 3 oiragadi kun gi manung da man manga ore man traung ta bam thokro. That's the sense, common sense ni mathak ta nipan leire makha da nam ahum manga leire khai do nar kan ahum ta bra kai leidu no stle ni total lagi makha thang khai do kan ni ko kun train thojina asau bu da leire makha thang bu da ahum traung leire that means 17 tare. So 3 is to 17 is the correct answer. Catherine 3 is to 17 should be the correct answer. Okay, Toshiba correct. Good for giving the answer at least. Now try this question. I hope you can understand properly, guys. Try this question. The ratio of boys and girls in a class. I'll come back now. I'll show my face.
The ratio of boys and girls in a class is 25:4. Had there been 5 more students in the class with 7 more boys, the ratio would have been 22:3. What is the total number of students in the class? Answer pirao mayam. Answer. Share khaga tobiyo guys. Video se mayam yeng mina jiko share tobiyo. Kana bani subscribe to solo hayeng video hek ai pung hek class yu office halaga kano halaga dum tak to ni pung 6:45 to 7 mung dum horokani every day. I will complete this ratio and proportion. Okay. Full syllabus of ratio and proportion. Yeah, I will do it now. Okay, I'm just removing my face and I'll just coming here. The ratio of boys and girls is 25:4. Likewise, the pyramid had there been 5 more students. 5 more students in the class with 7 boys more. Ani ne pyramid. So ratio of boys and girls to aina lower z 25. I'm lower z 25. X lower z I'm gonna 4x lower z. Yarba 25x ka 4x ka lower z. Had there been 5 more students in the class. Hareba. Adu chhatra manga henkalakpa tawutabu nupa di tare henkalakado. Nupa ju tare henkalo hare. Adu di class to the chhatra manga hengatpa. Chhatra manga chhatra have je nupa ga nupi na sadoi natra. Nupa na taret hengkatpa adudi lotla thamije nupi ani chakhraka na dang yadro si ki situation je nupi ani chakhragadi nupa taret la e khalo adudi chhatra do manga khak hengkatpa tadro aduni aduna had there been 5 more students habadi chhatra manga hengkale aduga sidana chhatra nupa da chhatra taret hengkale habane ko no sorry 25x in a boys lobra the akoina satra nupa di 7 la ni nupi di khaidu ani ba nupi ni khaidu ani aduga anu ratio 22:3 tareba. So if you cross multiply it am line adum hot pe are ko 25 22 into 4 di kya tare 88x 25 into 3 di 75 minus 75x is equal to 7 3 21 22 into 2 di 44 plus 44 la ani som chalaga di is equal to 65 is equal to 13x. If you cross this x ki value 5 tar. And what is total number of CDX pandab share? What is the total number of student in the class? Total student in the class. The 25 ka 4 ga natra ani pul 25 ka 4 ga pulaga di 29x tare which is 29 into 5 which is 145 ta the answers. Hayani ko sigi cross multiplication to we do data rogi mayam lo hainar ba ngatani how did it come? You can do this practice kitang to ko sigi je samaina satpaga angtang da lahan bai tare som da sigi multiply to matam jidane aina uri je 25 into 375 som da legidabane ba aina low is som da han low na 22 into 40 88 le ba 88x som dum lak to ne ba ko adu di som da leram pot to som da le po se som chala di minus la ne ba adu di 22 into 2 di kana 44 a sida minus le som chala kaila ni plus 44 la du ni angtang da selection to ho bai tar only one da and then kajama ne si som sa le hen do ne si na 25 into 3 75 ni som chala di kaila ni minus la to 73 21 ni som chala le ja ni plus to si ni adum
some cross multiplication jo practice to ko zum jar hanjan ile so ko de sum jam kana bane. Now try this question. A and B together earns 1,12,000 per month. Their individual income increased by 16.67 and 20% respectively. As a result, the new income of A becomes 25% more than the new income of B. What is the new income of B? Irai live question. Hello, Sisu. I'm giving you like 30 seconds. Try it. Yare? Time's up. I remove the ko. I'll just so Yarbo answer. Okay, let me try this. A and B. So look at this. This is not necessary at all. I have though. All these things are not necessary at the beginning. A ratio given, ratio piramagadi, ratio dum puthok payai, ratio na, ratio piramadi, ratio ki answer puthok payai, ko. Ado ay mo to ratio da ngata parane ratio the same na je ratio je. 16.67 is 1 by 6 increase 7 by 6 laani. You know this. 20% 1 by 5 increase 6 by 5 These are two things to be noted. Okay, I don't hojikti aina 2019 sigi reciprocal je aina introduced to was 2016 swai the maliko 16 17 swai the ngone. Now everywhere the loi khangna ranga tani it's not necessary to explain. I don't think so. Adai matam dadi am kan explain toram me ba reciprocal ge je. Now everyone is explaining, everyone knows thing. I hope so everyone knows this value how it comes, so I don't need to explain more. 16.67 is 1 by 6 7 by 6 1 by 5 6 by 5 aduda kaya tare ma haize matam du explain to jam wagi ko ahamba implement to no honar ko da ko hojiti mayam gyan tana me nungai ta ko da. Individual income increase havenina akhoigi income je a ga b ga lai ne ba a gi income am lai ngani natra. So let me say this is income and expenditure a b has. Look at very carefully, okay, how I solve this question. Mana is their individual income increase by, oh, this is not income expenditure question, okay. This is A and B has, this is all and new. Individual income increase by 16.67 means 7 by 6. What it says, 7 by 6 have the hana A gi taruk oramado hujiti tariat phangi habaneba. Yarba adai B gi muk B gi muk hana manga oramada makha jina hana haineba ko hana manga oramado hujiti taruk ore habaneba. Now season question na piramba. We have not done anything. This is the question na piramba po ni ay huju amo haptriba. Aduda man haije hidong hare as a result ki matungina A becomes A gi new income do becomes 25% more. 25% jo 1 by 4 ni more have na 5 by 4 la. Yarba. So A gi new income do
is more than B. A की new income दी काइनो सिलेरे. B की new income दी कर्म नो सिगा नत्रमा हाइनिंग इसे. अदुदी आइगी दी सिदले इबजिगा सिले इबजिगा काइनो अनि जे 7 का 6 का ले आइना पामदी 5 का 4 का नेबा. अदुदी मसिगी फॉर्म जे आइना ताहन बंगमबा अदु अरगदी रेशियो जिंजे proportion चानन बंगमनी हाइनेबा को. So as a result, the new income of A becomes 25% more. Having sina A ni sina B ni ba. Yatra new the niko new ki wari ni si new ki wari ni. Audi si the 5 4 ohela je si 5 ka 4 ohela je ko ani je. Audi hana the ki 7 ka 6 mangar kan oidu na tra. Audi si ki 7 je mahan ge har ga di aina si ki da ahama da 6 na multiply to ra si 7 jida. Si 6 dana 7 na multiply to ro 7 6 is 42 7 6 is 42 kakthana gi dana mang ba haji duni ko mangan ba haji mangan ge eraser muthat ko haibante mangan ge muthat pana te ko mangan bai kakthana go haiba ne now do kai tare multiplying factor je 5 ka 6 ka tare 6 5 ja 30 7 4 ja 28 ado di kakthana ka na sidmai fiction bajo 15 ga 14 ga har jo abra fiction ratio de fiction an bazum yai dana kuntraga kun nipan ga have jo na fiction an be so 15 na multiplying factor hoye na 15 6 ja kya tare 90 15 7 ja 105 14 5 ja 70 14 6 ja 84 so these are the new proportionate ratio proportionate char about ratio do neba now AB together earns AB gi mabani na phangba income do 90 ga 70 ga phange ba khoi da di aseng ma di ko kya no har kan 90 plus 70 di 160 ne ba natra 160 ta ba si jiga 1120000 ga mane ba ko what is the new income of B ki new income di 84 natra si 84 ji kya no ha if you aina video da thoingi thole je noi gyan ta na ba hen hanjan yengo ko si hai ta ba yadra ba hojing matam da exam tha ge har ga si hai ta ba su ga yadra me si khot che ko si jo hot pa jo hai ga da bani understand ta ga da bani kaktholo 16 7 7 4 28 7 8 jo 56 58 isam jamane formula sina banate there is no formula just ratio je manahan ba aina du da kedo ke ba ratio ani 4 ga 5 ka je man si je aina 2 ga 3 ga semo 2 ga 3 ga semo ga har ga di ahamada hana kakthana bam darka le ba 4 jiga 5 siga manadabna kakpa ngamde ba ado ina 5 na multiply tawre sida 4 na multiply tawragadi 20 tar kaknaba ngamidana ado ina 2 ga 3 ga mong multiply tawsalagadi 2 ga 3 ga ratio sema yaidana adui potuni da chap mane si concept se aina sida implement tawe wane da I think this question is slightly like some big na difficult or kitang difficulty hapka level do but if this type of question comes in exam you solve this question get this answer very quickly mayam gyan tabiri bo gyan tai ta de dang hai de hero dra gyan tai ta de dang hai biro tell me gyan tai ta de class no ai te gyan tai ta de dang hai biro kitang ju wari sna I thon da bhut ka wai sna ma le na de thonda phammaga like class ta pudi mi satra mayam phamma ta pun na khange ba ko phamma I thonda phammaga chamane kitang response back traga di kitang response to biro okay so ngasi di ai mani na ko I will do till here tomorrow we'll do this question and many more question okay I will solve each and every question from ratio and proportion
si question joina si homework to biro ko try this as homework. It's very simple. I hang ihan hana sian hotke ngasi question me am do khara di simplify oi bangam brengo. If you want the PDF of this format, so recorded video, yeah, this will be recorded itself. Recorded awareness is YouTube janga yang maya ni ko YouTube record ne. Okay, no problem. This class to yang biro karim ta khangun. Hayeng judum talakani class day 1 ni sige ko kano da kai noina hiding madum habiro. I'm just waiting. Si question je no holo ko aduga I sum hire kem yang biro akoina tawdoi ba je kai no har kanda I will complete all the ratio and proportion full adu matungda no pam chapter hai tare ko ai adum lakhe ba 58880. Yes, Catherine, you're correct. Kitang tapna haire, but we have got the answer. You got correct. Good. Chumi ko. Very good. Aduga si question me amjida hayeng dagi amuk si gi je tauge si ani je ko. At mayam wale ICM ado si gi joy PDF to is link da tum hapam if you want to download and solve it also. No problem. Thank you guys. Hayeng muk energy. Pong mayam share to ko han share to sambiyo video je fajada share to biro so that hayeng di hena mi matik chana yeng na ai khudak ta live to khudak tholok pa ne ba aduna hayeng di hena nuai na ba ko pong 6:45 to 7 si marak sida dum toroke ko aduna hayeng ni Saturday ju oire hen nuai ba tar ni. Thank you.